All right, it's Talking Points on Splash FM here in the city of Ibadan. We are the Integrity Station and we promote the right values. I promised at the tail of our first half that we'll be having a big fish in the studio. The fish is here. I'm talking about the Executive Governor of Ekiti State, His Excellency Ayodele Fayose. He will be talking with us on the program this afternoon. And it is a special one indeed. Yes, a very rare opportunity to have someone like him in our studios at Splash FM here in the city, the trailblazing station and your premium radio station. You're very much welcome back. Second half, we will be doing the business together with Kola Ladoke. Kola, how are you? Tó àwọn àgbàbọ̀ wọn ní ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ òun ni iye ọmọlúàbí ẹ rí i pé a ti ń fọre rẹ̀ látàárọ̀ pé lọ́sàn-án yìí alárè ó jàgbá nǹkan ó gbé nǹkan hànú pé gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ọlọ́lá jùlọ Ayọ̀délé Fáyòsé á gbà wọ́n lálejò kódà wọ́n ti dé ó ṣe díẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ òun ni wọ́n ní ẹ̀yin èèyàn ẹ gbọ́ wìnrìnwìnrìn lẹ́nu àwọn a sì dúpẹ́ pé wọ́n ti wà nù ilé pẹ̀lú wa láì fi àkókò wa ṣòfò a bẹ̀rẹ̀ sí ní ta òkò tó ìbéèrè sí wọn ẹ̀yin èèyàn wa lé náà ó yẹ ní ìbéèrè kan tó ń tapá tasẹ̀ nínú yín ẹ̀yin náà ó jù sí wọn ààyè pọ̀ ọ̀rọ̀ sì wà náà bẹ́ẹ̀ a wàá ṣe pé láì fi àkókò wa ṣòfò ọlọ́lá jùlọ ẹ mà káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ rédíò ọmọlúwàbí. mo kí yín gbogbo ọmọ Yorùbá rere àtàlejò àtonílé orúkọ mi ni Ayọ̀ Fáyòsé Peter tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Peter the Rock tí a tún mọ̀ sí Òṣòkò mọ́lẹ̀ ẹkùn òkè ẹrún mọ́lẹ̀ tó ń jẹ jollof rice wọ́n bá ní gbẹ̀gìrì máa fi panu mo kí gbogbo yín nìbàdàn òkè o ẹ kúkú mọ̀ kọ́ wọn Ìbàdàn lèmi náà ibi láti lọ sọ́hùn láti lè kí gbogbo nǹkan kó lè dára ṣàlàáfíà dìbò bá yín. All right, thank you very much for giving us this honor, Your Excellency. And we'd like to go this way. I'd like to lay the table, and we'll be opening the lines so that if you'd like to call and talk with the Executive Governor of Ekiti State, you have the line. I'll be bringing the numbers to your hearing in a few moments from now. We'll be talking about his brand of politics. He seems to occupy a very unique position, a unique state in the Nigerian political mix. We're going to be talking about that. We'll look at his activities as a member of the opposition party. His Excellency appears to be the only vocal member of the opposition. Is that more like a stupendous appellation? We'll be getting to the bottom of that and other matters arising. Okay, Kola, let's quickly start. Your Excellency, I'd like to first start with your brand of politics. You are a very unique personality. Your brand of politics is rather unique in the Nigerian political mix. Can you let us in on how you came up with the idea of the street politics that you play, go on the streets, hop from Okada to Okada, enjoy with the people on the streets, and let's see, how did you come about that? Well, again, I thank you for the opportunity to speak with you in your state and beyond. Splash FM, I appreciate you. Again, my name is Ayọ̀ Fayose, duly and well elected by Ekiti people, first time and second time. I am not only the first Nigerian to be elected 2 times at 2 different attempts, defeating incumbents in a landslide. And I'm the first Ekiti son to win election twice, not a second time, but winning election twice, leaving the office and coming back and taking the incumbent and taking him out. I left office the 16th of October 2006, and I came back 16th of October 2014. That is divine. Things they won't happen without signs, without dates. Records of the world are measured with events and events with dates. So my comment, clearly for doubting Thomases, is historic, is biblical, is spiritual, is from God Almighty. I have a dream to fulfill. I have a course to chart, and I have a path to go through. I am not like a snake that passes through the rock. You can't find the path. I'm a man divinely anointed, positioned at these times when a lot of people are going underground,
when noblemen are no longer noble, when fear of what will happen to me is taking men away from their base, when people see oppression, instead of them to talk against oppression, they live in the comforts of their lives and domain and begin to enjoy whatever they have amassed. But let me tell you, my coming is the coming of an ordained man from God to come and speak against this oppression. You will recall that I didn't just start. Fear has been defeated in my life. I went through a lot of persecution after my first tenure. I was removed by force. Today I'm back on my seat. You should live for the people. Stand up for something, or something will stand up against you. This country belongs to us. Gradually, the Yoruba nation is gradually being eroded. Like I said a little while ago, I am not a member of APC, and I will never be. APC is not a party to join. If you look at what they are doing to their members, you'll be able to look out of your window and say, tẹ́lẹ̀ ìbá ń ṣẹlẹ̀ sí èèyàn tó dára lé ẹ, mélòó ìwọ tó dára ìta. Tẹ́ bá wo àwọn tí mo sọ, few things I said about Aṣíwájú Ahmed Bola Tinubu. I said it earlier, I am not a member of the APC, and I will never ever be. Nígbà tí èèyàn báyé báyàn kọ́lé tó ṣa gbogbo igi oko jọ tó mú gbogbo nǹkan tó fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ẹgbẹ́ kéèyàn lè dìde kó lè di ààrẹ kó dé gbogbo ipò tó fẹ́ dé, tó wá jẹ́ òun ni ẹ wá fẹ́ fi ṣe igi ìdáná láti dáná báyìí. Táwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n pera wọn lọ́mọ Yorùbá ọ̀dàlẹ̀ tí wọ́n lọ so ẹsẹ̀ mọ́ àwọn àtọ̀húnrìnwá pé kí wọ́n wá máa da ilẹ̀ Yorùbá láàmú bí wọ́n ṣe rán Awólọ́wọ̀ lẹ́wọ̀n láìṣẹ̀ líle, bí wọ́n ṣe gbé adájọ́ èké wá kó wá dájọ́ nìyẹn, bọ́n ṣe gbẹ́lẹ́rìí èké dìde náà nìyẹn, wọ́n ń bá bọ̀ ni o. Òun lọ̀rọ̀ Aṣíwájú Ahmed Bola Tinubu tí mo sọ yẹn o. Mo tún sọ fún yín pé èmi Ayọ̀fà yóò ṣe ìṣẹ́gbẹ́ wọn o. Èmi ò dẹ̀ ní bá wọn ṣe, torí bẹ́ẹ̀ yẹn bá wo nǹkan tí Ahmed Bola Tinubu tó ṣe láti jẹ́ kí wọ́n gba ìjọba lọ́wọ́ PDP ní Nàìjíríà, ó tó ohun tí wọ́n ń bọ́ sí. So ojú bá ń kàn yín ojú ò kàn mí, torí ẹgbẹ́ mi wá bí láti wá báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ni. So a bá ti mú ọ̀rọ̀ tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ má já sí mi lẹ́nu, ẹ jẹ́ àwọn èèyàn mo wá bá sọ̀rọ̀ kì í ṣẹ̀yìn. So ohun tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé kọ́lọ́hún kó ràn wá lọ́wọ́ o, ọ̀rọ̀ sì wà wájú náà màá máa sọ, bọ̀tẹ́ jẹ́ kí n fún yín láyè kẹ́ túbọ̀ béèrè béèrè. Thank you very much, Excellency. We will come back to that matter that you just raised. Okay. But I'd like to come back to your brand of politics. You are everybody's man. That's what we see. I'm everybody's man because when we were about to be elected, we were all walking the streets, campaigning and looking for support of the people. We were all very humble. You'll be passing through the streets, you shake everybody. Today, they hardly see our faces again. Today, it is bulletproof. Those who are ready to come to a poor man's house at that time doesn't even want to go to the house of the rich. Their arrogance is more than the arrogance of a starch in a khaki uniform. What is the value of man? The man that is momentary. Bíbélì ní ènìyàn ọlọ́jọ́ kúkúrú oní wàhálà rẹpẹtẹ. Ipò gómìnà dáa ń lo ẹ̀kọ́ lòpin ìrìnàjò ẹ̀dá. Àwọn tó gbé mi ṣubú lọ́jọ́ sí rògbò títọ́ fún mi ní ṣùgbọ́n lọ́ọ́ ló dá mi padà wọ̀nyí. I'm saying this torí ọ̀la ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lájóyè yìí ẹlòmíì máa jẹ́ síparun ara ẹ̀. Tí ò bá jẹ́ pé wọ́n yíbò Nàìjíríà ẹlòmíì ò ní wọlé mọ́. Because ìgbéraga àwọn ọlọ́lá jùlọ gbogbo kì í ṣe gómìnà nìkan, gbogbo àwọn tó ń fún láǹfààní, tó ń dalẹ̀ lórí àǹfààní, tó ń betray confidence ará ìlú, ìkankan náà ni gbogbo wọn. Bí èèyàn bá fẹ́ pẹ́ lórí ipò ìsà kó fi tara ìlú sán, gbogbo ẹ̀ mo ti ń gé kéèkì nìyẹn tí mo ń la wẹrẹwẹrẹ tí mo ń fi ṣe ń jì díẹ̀ ha. Bó mú èèyàn rẹ́rìn lásán, pé èèyàn rẹ́rìn nípasẹ̀ lásán, ó tọ́ súnà ju gbogbo àwọn àtàdúrà tó ń gbà lọ. tó kí lẹ rí tẹ́ ẹ fi ní kí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilé wa kí wọ́n mọ̀ buwọ́ lu owó tí ààrẹ gbé síwájú wọn bá a fẹ́ yá. Ẹ ṣe rí olóòótọ́ ìlú níka ìlú, ṣe rí àwọn tó wà ní Nàìjíríà lénìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ọ̀rọ̀ gan òye wa. Àtẹni tó wà ń gbòòrò tó bá ti ka pépà báyìí ní tó kà yẹn ló máa bọ́ sọ́pọ̀lọ́ ẹ̀, kò ní wẹ̀yìn ẹ̀ wò
tàbí kó kà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì àti pé gbogbo ẹ̀ ní gidi, gbogbo ẹ̀kọ́ ní gidi. À ń pè kíní kan nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí, à ń pè ní propaganda. Propaganda kì í ṣòótọ́. Propaganda ní ọ̀nà ayédèrú tá a fẹ́ kí gbogbo èèyàn fi tẹ̀lé wa sí ọ̀nà tá a fẹ́ gbà. Báwa fúnra wa gan ti mọ̀ pé ọ̀nà yẹn ṣe òótọ́. A wà mú ọkàn èèyàn bí ọmọdé tá a ti ń sọ fún pé nígbà tá a wà ń kékeré báyìí, ọjọ́ Sunday la máa ń jẹ ráìsì. Inú wa sì ti máa dùn lẹ̀. Àgàgà tá a bá tún wá rí tí àwọn bàbá wa tí wọ́n ṣèṣì wá jẹ́ táìmù ọdún tán lọ pẹ́ràn. Á dàbí ìgbà tó lálàá torí ẹ máa yí kó tó débi tó ti fẹ́ jẹ ni. Tàbíjọ́ tí bá dé ẹ bá ti kú bí ọ̀sẹ̀ kan ni wà á ti máa dá wọ́n dùnú. Gbogbo nǹkan táwọn òbí wa ń fẹ́ ká mọ̀ lọ́gbà gbogbo ìgbà yẹn náà ni pé ká lè tẹ̀lé gbogbo sáìdì tán fẹ́ lọ. Ohun tí mo fẹ́ lò ni pé propaganda ni wọ́n fi ń ṣe Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tẹ́ bá ṣàkíyèsí ìyípadà ọkàn, ìkọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ ló ń jẹ́ pé èèyàn súnmọ́ Ọlọ́run. Ibi tá a bọ̀rọ̀ dé ní Nàìjíríà lénìí nípa owó tó fẹ́ yá yìí, mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan. Nígbà tí ìjọba ìdébẹ̀, owó tí orílẹ̀-èdè ní tí à ń pè ní owó àkópamọ́lówó ilẹ̀ òkèèrè, àkópamọ́lówó ilẹ̀ òkèèrè, gbogbo ìlú àgbáyé ló ní owó mo kó pamọ́ fún ọjọ́ òǹgbẹ. Nínú owó ilẹ̀ òkèèrè yẹn ni wọ́n ti ń ṣe pé o fẹ́ ra nǹkan ní Amẹ́ríkà, òun ni wọ́n fi máa ṣe gbèdéke mo fẹ́ ṣẹ́ owó láti bí kan fi di níbí. Nígbà tí ìjọba ìdébẹ̀, $29 billion ni owó tó wà nípamọ́. $29 billion mi ò pè náírà o, dollars. A tún wá ń gbé owó kan ní excess crude. Owó tá a bá ti ṣe pé ètò òṣùná owó ìta ń pè ní bọ́jẹ̀tì ọdún yìí o, a ti ṣètò òṣùná wa pé 50 naira to the dollar ni wọ́n máa fi ṣe gbèdéke owó tá a máa fi ṣe ètò òṣùná owó. Ṣùgbọ́n owó tó bá wá lé lórí ẹ̀ a kò sẹ́gbẹ̀ẹ́, òun là ń pè ní excess crude tí gbogbo wa wá gbàgbọ́ pé ká máa fi ṣiṣẹ́ ìtúlù ṣe. Nígbà tí Jonathan wà ń bẹ tó máa lọ, owó yẹn jẹ́ $2 billion ó lé kékeré dọ́là, $2 billion ó lé díẹ̀. Lẹ́ni owó pé akówó pamọ́ àjẹkù ní kù lówó dọ́là tí Nàìjíríà jẹ́ $29 billion, lẹ́ni àti 124. Ní ti excess crude yẹn, Ọlọ́run kó fọ̀run kẹ́. Ohun tí mo fẹ́ lò nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tí mò ń ṣe ni pé àwa tá a lówó mo jẹ kùsàpò kọjá 24 billion tá a fẹ́ lọ yá 30 billion àti kó ti létà nìyẹn sá o. Nígbà tí n bá gbélé bàbá mi tí mo gbé ta, ilé bàbá mi wọ̀ ti 20,000, mo wá gbélé bàbá mi tà ní 30,000. Kò sígbà tán ni wàá mú àwọn ọmọ torí àwọ̀ wà kálù o. Ṣùgbọ́n kò dẹ̀ dá kéèyàn ó ṣèjọba kan kí ìpọ́njú ó dé bá àwọn tó bá ṣèjọba lẹ́yìn ẹ̀ o. Ibi tí mò ń lọ nìyẹn o. Béèyàn bá máa yáwó kó ya lọ́nà tí ìran wa yóò fi ní dẹrú o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèsè táwọn gómìnà fi lè sanwó oṣù mọ́ báyìí, owó tí wọ́n ti yá sẹ́yìn tí ìran tó wá dé ìwà ń san ni o. Nípínlẹ̀ Èkìtì báyìí tí mo gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀, mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn tí mo gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé èmi ni mo take responsibility. Owó tí wọ́n yá báyìí ó di ọdún ya 2036 kí n tó san tán. 2036 bọ́ǹdì tí wọ́n gbà a máa san tán ní 2022. Lẹ́yìn ìgbà tí bá ti parí ìjọba mi ní 2018 tó bá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi náà nínú gbèsè ẹ ló rọ́ọ̀lù. Owó tó wọ́n gbà lọ́wọ́ báǹkì ilẹ̀ ilé gbogbo òun ló máa parí ní 2036, 20 years time. Ìyẹn dẹ̀rẹ́ lóṣooṣù là ń san almost 400 million. Èyí tí wọ́n yá ní bọ́ǹdì 600 million. Wọ́n la mú kún ẹrù ẹwọ́ àti sálẹ́ ní. Nígbà tí wọ́n bá ní kí n máa sáré báyìí tí wọ́n gbé ẹrù orin sọ́run mi, èmi dẹ̀kọ́ ni mo yáwó yẹn. Ó láṣẹ sọ fún ìjọba àpapọ̀ gbèsè yìí máa pa wá o. Ètò ìṣúná owó tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń lọ yìí 25 to 30% owó tó jẹ́ owó tó ń wọlé gbèsè yẹn la fi ń san báyìí o. Ó ní mo sọ fún pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí propaganda ni. Owó yìí bí wọ́n bá ya ìran àwọn ọmọ Nàìjíríà bí ìgbà tó jẹ́ pé ìjọba kan tá a fẹ́ ṣe gbẹ̀yìn náà ṣe fẹ́ ṣeré yìí o. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá máa yáwó sà
ó yẹ kó lúkálùkù máa yáwó tí ò kọjá ìjọba tó ń ṣe ká lọ́dún mẹ́rin náà fún ẹ farabalẹ̀ yá owó tó jẹ́ pé lọ́dún mẹ́rin gbèsè yẹn lè san padà kí ṣe kẹ́ wá yáwó kẹ́ sọ pé ẹ fún wa ká san pẹ̀lú ọgbọ̀n ọdún ọmọ tí wọ́n ti bí nínú yẹ náà ìfẹ́ yẹ ó lọ kó gbèsè nìyí o. All right, the program is Talking Points, and we're playing host to the Executive Governor of Ekiti State, His Excellency Mr. Ayodele Fayose. Peter sorúkọ mi. Okay, His Excellency Ayodele Peter. Wákà Bíbélì ara wa mẹ́tọ́ pé Peter. Oh, certainly. Orí àpáta abẹ ni wọ́n kọ́ gbogbo òjò lé. Certainly, Your Excellency. All right, before I come to the next question, I'd like to just announce that you can reach out to us on the program if you'd like to speak. Oh, certainly. All right. With your anchoring of this program, everybody believe in your sense of judgment. You are not the wisest man, but because you have done it severally, people believe in you. But may I tell you, if as you are driving, somebody says to you, you may have an accident. Will you slow down? You will naturally slow down. I noticed and got to understand that Alimadu Sheriff was trying to contest as president after his tenure. And the moment you install a chairman, you have handed over the powers of the party to the chairman. And I called him and I told him personally, I don't hide my own position. I have noticed this and I can see the drive at which you are going. And when he did not change, I backed out. It is good to either have a knocked engine than to have an accident in somersault. It is good not to marry a woman you hope to marry than to go and have a woman with HIV. You will have issues beyond that. It is good that things has happened and turned out to be this, which apparently shows that our fears at the point were genuine. A woman whose child was killed overnight, rather than admit that my child is dead, say it's better for us to kill the second child. That is the attitude of Alimadu Sheriff. And so you backed out? I backed out. And I've explained to like I said, I backed out on principle. Alimadu Sheriff has no money to give me. I don't support people for financial gain. I'm too blunt. I am either with you in truth or run away. I am bound by my words. But let me tell you, by the activities and the actions of Alimadu Sheriff, it has shown that you want to serve the people. If they say no, you don't have to destroy the whole house. But that happens. That appears. Don't let us lose more energy on Alimadu Sheriff. I was going somewhere. Is that I will listen to you, but don't let us lose more energy. Let us ask questions that can be of major benefit. Before we go there, because the reason is this: Alimadu Sheriff is now an instrument in the hands of the federal government. All right. He's now an instrument, an agent of destruction. All the problem in Ondo State is the one behind it. I was going to talk about Ondo State. Yeah, so I understand. So I don't want us to overflog it. Don't you think that now that election is coming just this weekend in Ondo State, your party has two candidates fighting for space? That is no longer news. That one is no longer news. That's why I said don't flog it. If it is the will of God, it will be resolved before the date. Whatever has happened is lesson for tomorrow. You understand? But let me tell you very expressly today, even when PDP, when we were in power, and we were operating as if there will be no end, you understand? End came eventually. This is my word for APC, the almighty APC, the almighty president, the almighty, mighty Are. This is my word for him. Power is transient and momentary. Whatever you are doing today, do it and remember there will be a tomorrow. So, a gbọ́ pé ẹ̀yin gómìnà lẹ́kùn gúúsù wọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí ẹ̀ ń ṣèpàdé nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ń ṣèpàdé nílùú Ìbàdàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A ṣèpàdé lọ́wọ́lọ́wọ́ àti ṣèpàdé ti parí. A lè wà ń bẹ̀rẹ̀ kí tó wà ń bí. Ẹ ṣeun. A ti wà ń bí báyìí. Ẹ ṣeun. Kí ni tẹ́ ẹ pẹ̀kẹ́lù nínú ìpàdé yín àti pé àwọn èèyàn sọ pé ẹ̀yin pẹ̀lú aṣíwájú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àjọṣepọ̀ kan àbí nǹkan kan ó wà láàrin yín èèyàn aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín a ti ṣèpàdé tán. Tó dẹ̀ múnú mi dùn ní pé gbogbo wa la wá. Ohun tá a dẹ̀ ṣe wá lójú tèmi òun ni ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá.
ká kọ́kọ́ ránra wa létí àwọn ọ̀rọ̀ òtítọ́ la bára wa sọ. Ilẹ̀ Yorùbá yìí ti wà kan tó bí wa. Àǹfààní la ní lọ́dọ̀ ọmọ Yorùbá tí wọ́n sọ pé káwa máa ṣe olórí. Awádépò olórí yìí a gbọ́dọ̀ ro tiwọn mọ́ra. Ọba tìlú tó orúkọ ẹ̀ ò ní parẹ́. Ọba tìlú dàrú lórí ẹ̀ orúkọ ẹ̀ náà ò ní parẹ́. Ìpàdé wa yẹn a ti kọ́kọ́ jẹ́ kó yé gbogbo wa pé ká gbé òṣèlú sẹ́gbẹ̀ẹ́ o. Torí ọmọ òrukàn, torí aláàárẹ̀ tí àìsàn ń ṣe, ká wá wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá báyìí. Ṣé wọn ò máa dá alágbára wa mọ́lẹ̀? Ṣé wọn ò máa gbé wa padà sí irú ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí Akíntọ́lá àtàwólọ́wọ̀ báyìí? Kí ni ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá á fi wá yí padà? Gbogbo èèyàn ló fẹ́ lọ gbélùú Èkó, nígbà tó bá yá á fi Èkó gan lọ́pá tá a bá ti tú àwọn bí wọ̀nyí ṣe. A mú gbogbo ra wa, a pe òróró inú wa àti ẹ̀dọ̀ inú wa ká sòótọ́ fúnra wa. Ká má dẹ̀ dá ṣe ká pe àwọn tó ti ṣe gómìnà rí látijọ́ nílẹ̀ Yorùbá ká fìfẹ́ hàn wọ́n. Ká kóra papọ̀, ká jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó yàtọ̀ ní Nàìjíríà. Wọ́n bá ló dàárọ̀ olúkálùkù á padà sí pọ̀nà lé ìyá rẹ̀. Mo rántí dáadáa níbàdàn rí tá a wà láàṣọ ọmọdé tá a wà ní orí oko nígbà tí mo lọ sí Ìbàdàn district council lọ́lẹ́yọ̀ tọ́mọláwó lọ́wọ́ ń bọ̀ láti Èkó ńgbà yẹn náà lọ́hùn la máa wà nínú gbó táwọn tíṣà wa kó wa sẹ́sẹ̀sẹ̀ gbó táwọn máa gbé káàbọ̀ o káàbọ̀ ọ̀gá ilé ìwé wa káàbọ̀ o tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣèkan tá a kóra wa sẹ́yìn Awólọ́wọ̀ láìpẹ́ náà wá máa wó lọ́wọ́ wọn ló lè ní wọ́n ló fẹ́ dà lóru ni wọ́n wá mú adájọ́ tó máa dájọ́ ẹ̀ náà wọ́n mú síbẹ̀ wọ́n mẹ́lẹ́rìí tì ọbẹ̀ rí ẹ̀jẹ̀ rí ẹlẹ́rìí wá sọ pé òótọ́ l'Awólọ́wọ̀ ní kó lọ sípàdé ní Ghana òótọ́ l'Awólọ́wọ̀ mọ̀ sí ibẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀rọ̀ Tinubu lọ kọ́lọ́n kó ṣàánú Tinubu kó ṣàánú ọmọ Yorùbá o ó ní mo ṣe ń ké gbàjarè tí mò ń ké gbọgbọn báyìí o èmi yìí sọmọ ẹgbẹ́ pátì Tinubu o ẹ bá wo orí íńtánẹ́ẹ̀tì lánàá báyìí gbogbo àwọn tí Tinubu gbé dìde láti pò òkú tegungun wọn ti rọ tí wọn ò jẹ́ nǹkan kan àwọn ni wọ́n wá yọ̀bẹ àtàdá ti báyìí o mọ́ ṣe ṣe pẹ̀lú Awólọ́wọ̀ náà bẹ̀rẹ̀ yìí o tí ò bá sí Tinubu mi ò mọ nǹkan tó ń pè l'APC ilẹ̀ Yorùbá mi ò mọ tó ń pè Nàìjíríà mo fúnra lára mi mo wo primary bọ́n ṣe ṣe primary APC ọwọ́lọ́wọ́ sọ òun lòun Jákọ́bù wọ́n ti fẹ́ já òun Jákọ́bù báyìí o kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ìmú ẹlẹ́dẹ̀ ń wọ ọba ẹ jẹ́ ìṣòótọ́ fún yín mi ò sínú ẹgbẹ́ Tinubu o àjọṣepọ̀ bó tẹ̀ ṣe àìdá sí mi rí mo fẹ́ ká wo dáadáa o bí ikú tó fẹ́ pa ojúgbà ẹni òwe ńlá ló ń pa fún ni o ogun tó ń fẹ́ lọ fi ja Tinubu ìtàn gbé bọ̀ Yorùbá náà fẹ́ fogun ja o bí Tinubu wá mú nǹkan wá síbi ọmọ Yorùbá náà máa fún o gbogbo àwọn tó jẹ́ kó gbé dìde lánàá náà ti kọ́kọ́ tẹ̀ báyìí náà ń ka lẹ́sẹ̀ o ó ní mo ṣe ń sọ èmi ò mọ ọlọ́pàá fún ìyẹn o bàbá máa ṣe àṣepọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ lè ní kí ni Tinubu ṣe jẹ́ àwọn kan ní bóyá ṣe lájọ́ ń ṣàṣepọ̀ àṣepọ̀ owó ló wà ń bẹ báyìí tí ò bá ti sálàáfíà lù títì ta fẹ́ rìn láti Èkó lọ sí Èkìtì dà báyìí títì rélùwé dà omi dàfárà ìlú oúnjẹ dà lọ́n kó sọ́wọ́ o àwọn tá à ń sọ pàtó ni pé ẹ má jẹ́ kí wọ́n tún lo Yorùbá ìgẹ̀ẹ́sì Yorùbá kí wọ́n má bàa bá bí ìjẹ́ bí erin méjì bá já ilẹ̀ bẹ̀ ni ó jìyà o condition tá a wà báyìí ní ìsìn tá a bá ti ní pé torí òṣèlú tá a ní ẹgbẹ́ ọba pábò ọba òbú lẹ́sẹ̀ alẹ́yìn kángun àkàngùn síbi kan yóò bá ronú o. The program is Talking Points on Splash FM. You can now talk with the governor of Ekiti State. I'd like to open the lines now 0805-699-8678 as well as 0809-155-1055. You can also use 0706-949-3000. I have a couple of comments on Facebook. I'd like to go there in a moment. But before we begin to take the calls, I'd like to go to, you will be leaving office in 2018. There was one time we saw posters, 2019 posters. You probably have ambition to be president. Posters of what? You have, concoctions, you might say, but we've seen posters, or we're hearing, ripples
and rumbles of 2019 already on. What is 2019? You are not being specific. Oh, there's going to be general election in 2019. Yes, there could be a general election. How am I affected by that? Are you saying I want to be president of Nigeria, or I want to contest as what? I mean, you have to be specific. Oh, okay, there's this natural transition that people want to experience. Want to be governor and be senator or be president. You see, let me help you. As of today, the real opportunity given to me is what I am managing, is what I'm working to satisfy the people that give me the real opportunity. But let me say to you, if I'm destined for the top, nobody can stop it. Wow. All right. If it is destined that I will be the president of Nigeria or the vice president of Nigeria, or I'm going to go to any position at the federal level, God himself will make a way. All right. The one that he made a way for me, this very one that he just made a way, I came from a very hopeless situation. I was down and out, but God made a way. So, one thing carry law, you can't know in Kaburuku unfair. Ìbéèrè kò bọ̀ bẹ́yẹn bá gbé pò wá tó ní wá ṣe president Nàìjíríà máa ṣe dáadáa jà wọ́n tí ń ṣe yìí lọ. Oh, so you are available then? Mo wà available. Ṣé wọ́n ń pèyàn pé kó wá jọba kó lóun ò jẹ ni? Tí ò bá jọba yẹn ìpè náà fún un. Gómìnà, ẹ jẹ́ àtúngbàbí wo àjọṣepọ̀ wo ló wà láàrin àwọn òṣìṣẹ́ yín àti ẹ̀yin ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, àwọn olùkọ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀? Ẹni tó bá mọ bí mo ṣe wà lẹ́kìtì á rí i pé èmi ni wọ́n ń pè ní Òṣòkòmọ́lẹ̀ ọba ìlú Òṣòkò ọba ìlú Gòmí. Èmi náà ń pè bẹ́ẹ̀ àárín èmi àtàwọn aráàlú ó dán mọ́nà púpọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé nǹkan tó lè jọ aráàlú lójú jùlọ ni pé kó rẹ̀rẹ̀ sílẹ̀. Èmi báwọn èèyàn ṣe máa ń ṣàtà taxi táwọn ṣiṣẹ́ máa ní cab man mi lèmi náà ní ká ọlọ́kadà cab. Gbogbo kò sí mẹkáníìkì tí ìwá sọ́fíìsì tèmi everybody lájọ wà ní orí péjì kan lájọ wà. Ṣé rí ẹlòmíì ò mọ̀ pé rírẹ̀ ẹni sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ipò ọlá ó máa ń jẹ́ kí èèyàn ní ìjú pé kò gbéraga lọ ni. Ipò gómìnà yìí èèyàn bá máa lò ó sáà kan fi ṣe 20 years yóò pé lọ́jọ́ kan. Ṣùgbọ́n ìwà ìrẹ̀lẹ̀ àtúntà bá fi bẹ̀ ṣe tó bá fẹ́ bú mi báyìí wọ́n á ní mo ń ṣe stomach infrastructure, wọ́n á ní mo ká nǹkan ní títì, wọ́n á ní mo ń ṣe bí area boy. Gbogbo wọn náà ni wọ́n hàn nǹkan ní ìsìn o. Gbogbo wọn náà ń jẹ bọ̀ọ̀lì lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì báyìí o. Nígbà tọkùnrin kan wá sí Nàìjíríà láìpẹ́ yìí ó wọ t-shirt ó lọ kí ààrẹ ọkùnrin tán lóun ló ṣe Facebook yìí Zuckerberg tàbí kí ló ń pè é wọ́n ní ó mà níwà rẹ̀ lẹ̀ wọ́n ló wọ t-shirt Akíntọ́lá tó wà ní àwọn bàbá kan tí ń wọ t-shirt làwa tí ń wọ t-shirt dípò kan pọ́n wa lé àlejò ni wọ́n ń pọ́n lé ṣùgbọ́n bàbá àṣàlẹ̀ làwọn tí ń wọ t-shirt àti t-shirt ìyá agbádá kọ́nà fi ń pàfọ́ọ̀mù kọ́ lára ìlú yẹn fẹ́ràn èèyàn gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti fẹ́ràn mi torí pé àwa máa ń dúró a máa ń ṣàánú ọmọ mẹ̀kúnnù lójú títì ni. I'd like to open the lines now. We have a caller here calling. Hello. Hello, good afternoon. May we meet you, please? Comrade Sado Imodagbe. Okay, we have the Ekiti State Governor in the house. You have a question for him. Are they here? I mean, the university. This is the. Comrade, I'd like you to go I straight said to the I question. am Ayodele Fayose, governor of Ekiti. Talk your talk now. I greet you. You are entitled to ask your question. You are the only PDP information that the best to tackle the president, or is it because it's tackling you for corruption perspective? All right. Thank you very much. Thank you very much, Comrade Sado Imodagbe. Yes, you are entitled to have an opinion. But the fact remains that a man is adjudged innocent until it's otherwise proven. They've accused me of corruption before. I want them in court. So they should keep their gunpowder dry. I'm ever ready to face them. I'm always in the trenches. The fact remains that hunger does not know party lines. Hunger does not know governor, does not know president. Nigerians are hungry.
Nigerians' rights are being taken away. People must speak. People must raise their voice against dictatorship. When we get to the bridge of accusation, we will cross it. All right. I'm not bothered about that. We have another caller now. Ẹ̀ka sọ̀rọ̀ ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́ o kíákíá. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ ṣé o. Ṣé à ń gbọ́ tó ti ń bá ní ìsìn ọlọ́wọ́ dẹ̀ máa jẹ́ kẹ́ máa tẹ̀síwájú àjò yín. tó gbogbo ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ni ìlú ó ń fẹ́ yín gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé gbogbo àwọn ará Yorùbá àwọn tó jẹ́ Yorùbá wọ́n ń fẹ́ yín dáadáa tó ti ń bá ní ìsìn ọlọ́ọ̀ni bí ó bàjẹ́ yìí. All right. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Time enough for one more call before we go now. We have a caller here. Hello, good afternoon. Let them ask more questions if you can. You're welcome to Talking Points. We have the governor of Ekiti State here. Questions for him. The Ekiti State governor is here. You have a question and you have 1 minute, please. Go ahead. Go ahead. À ń gbọ́ yín, kí ni ìbéèrè yín? Okay, we'll have to call that call off. Let them ask more questions. All right. Ẹ̀ka àsánsá ta ló ń sọ̀rọ̀? Láti bo lẹ ti ń pè yín? Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé. Ṣé ni yọ̀ọ́dà tẹ pé lẹ́tọ̀ wa ẹni wọ́n dùn dáadáa ọlọ́wọ́ fòbùkẹ́ wọn. Ẹ fẹ́ sì wà jọ wọn. Please, can you ask your question, please? Every question. We don't have the luxury of time. Can you ask your question, please? Láíláí, lọ tẹ́lẹ̀ ẹ bébí lórí bọ́ọ̀sì FCC lọ́jọ́ sí. Ìwọ má wọrí ara ẹ. Àwọn béèrè wọ̀nyẹn ìbéèrè òṣèlú nìyẹn. Bí dá ìwà yìí la wa. Ìbéèrè tèmi tiẹ̀ tó fẹ́ bi yín kó tó di pé a gba ìpè míì láti lé. Làlúrí tó dé bá ọrọ̀ ajé wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀bi ta ni? Ṣẹ́bi ààrẹ ni àbẹ́bi ẹ̀yin gómìnà? Kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹbí gómìnà kan lélẹ̀. Olórí ìlú ló ń dàrẹ́tì ìlú. Ìgbà tẹ́bi ti débi tí mo wà yìí. Gbogbo ojúṣe mi ẹni tó bá jẹ́ ìyàwó èèyàn ló lè sọ̀rọ̀ èèyàn dáadáa àbí búburú. Àbáwọn ọmọ tó ń jí rí láràárọ̀ àbáwọn tó ń bá ẹ ṣe papọ̀. Ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ mi ni pé ètò ọrọ̀ ajé wa yìí kó tó di pé ìjọba tó wà ń bẹ ìdébẹ̀ ó ní bó ṣe jẹ́ condition tá a wà yìí náà ó ní bó ṣe jẹ́ gbogbo nǹkan tí èèyàn bá ń ṣe láyé yìí ó rọ̀ mọ́ àsìkí ẹ̀ ó rọ̀ mọ́ ìrìn àjò ẹ̀ bí mo ṣe ń sọ fún yín kì í ṣe pé mo fi bá anybody jẹ́ bó ṣe rí ní ọdún 1984 láwa yìí. Your Excellency, This is 2016. Even the governors are helpless. You go to Abuja every month. It doesn't appear like any governor is doing anything that would take that state away from hunger. I'm telling you again, my state is exceptional. I am speaking for Ekiti. I'm speaking as Gov Ayodele Fayose, and invite a lot of people to come to Ekiti to see the wonders that I'm doing. I'm doing exceptionally well, and I want you to come. Anytime you want to come, I have a number, and my number is in the hand of the public, Ekiti public. My telephone number is 080 3502 4994. 080 3502 4994. My number is in the hands of everybody. It might be switched off now because I'm in the studio. But let me tell you expressly, I am doing exceptionally very well in my state. All right. And everybody is happy. Okay. All right. We'd like to say thanks to the executive governor. Oh, you don't want to beg your pardon. Make more calls. We are bound by schedule, Your Excellency. I feel so we've been talking with the governor of Ekiti State, His Excellency Peter Ayodele Fayose. A lot of people call you Fayose. Either way, Fayose àti Fayose. All right, we'd like to say ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé Ifá yóò ṣe, Ifá yóò ṣe,
All right. Thank you very much, Your Excellency. And I must admit that it has been breathtaking, indeed, playing host to the governor of Ekiti State in our studios. We'd like to beckon to you some other time. Anytime I'm available for you. Thank you very much for gracing our platform today. We'd like to say special thanks to all those who came. I know Kola Ladoke will be reading out a list of those who came with the governor. Gómìnà nìkan ò máa wọn ò dédé wá o àti pé wọn ò nìkan wá. Lára àwọn tó bá wọn wá ni mo ti rí ọ̀gbẹ́ni Ìdòwú Adélùsì tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà fún ìkéde ìròyìn wọn. Bákan náà ọmọọba Dìran Ọdẹ́yẹmí àjọ wà ń bí náà ni àdúpẹ́ pé a pè wọ́n sì jẹ́ ìpè wa. Àwa kọ́ lẹ jẹ́ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà òun lẹ jẹ́ pé wọ́n. Anígbàgbọ́ àti ìdánilójú pé tá a bá tún pè yín gbà mí ọlọ́lá jùlọ ẹ̀ tún jẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ ṣe pọ̀ àdúpẹ́ o. Okay, I want to